My man, how you doing, bro? I'm doing good. What about you? I'm doing great. Tell me about yourself, where you're from, and how you found yourself here. My name is Bamla Kumret. I came from Bardar, Uh-huh. but I can't speak fluently, but I tried English. Sama. You're doing great. You're doing great. You're doing great. So tell me, what do you do for work? I'm doing Bardar University third year political science student. Oh, okay. Okay. What is political science? Political science is a good department, but political science means no, I don't define it. But Come this on, man. means You said you're a 30-year student, right? You're graduate. Okay, you said you're a third year. Can you hear me now? yeah, I All right. All right. All right. You said you're a third-year political science student, right? So tell me what political science is. What's the basic concept? What's the definition? political science means in my mind I know, but in English In your mouth, you don't know. I can't explain. In your mind, you know. In your mind, you know. Yeah, In your mouth, you don't know. yeah, yeah. Come on now. All right. Okay. 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 All right. All right. All right. I don't even know what to ask you next. Gee. All right. Okay. What are your hobbies? The habit I'm Your hobbies. Your hobbies. sometimes reading a book and yeah, All sometimes right. reading fiction Uh huh. and in free time, reading a book and just scroll social media. Oh, okay. All right. Okay. What's the best book you've ever read? ስውሯ ነፍሰ ገዳይ All right. Can you tell me about the story, the theme? እሱ እንትን ነው English, ሰዎች English, በምድር ላይ English, English, English. Come on, you got this. Go. እሺ ሌላ ነገር ጠይቀኝ እስከዛ ላስብበትና እነግርሃለሁ። No, you are about to tell me in Amharic right now. Why is it hard for you to? Okay, never mind. Let me ask you like a simple question. How old are you? አላሪ Yeah, I'm 24. 24. Like you kind of lingered on E. Okay, nice. Do you have a girlfriend? No, No. Okay. Tell me 5 reasons why you don't have a girlfriend. because this time is not matured. I haven't wells and girlfriends because first ማውራት ይችላል። No, you finish what you started. Huh? Other question. No, come on. Other question. Other question. Other question. We kept on going for so long. I'm focusing on you. I don't want to see anybody else. I'm focusing on you. I'm trying to talk to you like a brother, man. Like, you know? Yeah. Okay? So, okay. I understand every English words, but I can't speak. It's because you don't expose yourself to a place where you have to, you know, keep going. That's why, like, you know, before you speak, you're like, oh my God, it's going to be difficult for me. I'm not going to have the words. You stress. Like, the problem is here. You don't have English problem. You have, it's just how your mind is set up. Okay? Yeah. No, okay. I got you. እሺ የምጠይቅህን ነገር እስኪ መልስልኝ። ስንት ሰዎች አሉ አንተ ቤት ውስጥ በለኝ እስኪ። How many people is live with you?
very good እሺ ስንት ወንድምና እህት አለህ በለኝ how many brothers and sisters do you have በማን የወጣኸው በለኝ I don't know this እሺ ከወንድሜ ጋር አንስማማም በለኝ I have a complaint with my brother. You have a complaint with your brother. Okay. You have a complaint with your brother. Okay. ቅንድቤ እየተነቃቀለ ነው በለኝ እስኪ I don't know but eyelash eyelash are you my eyelash Huh? Okay, you don't know. Okay. እሺ እንግሊዘኛ ካሁን አንተ ለራስህ ነጥብ ስትበልክ እንሰጠዋለን I'm a beginner. What score would you give yourself out of 10? What score would you give yourself out of 10? I don't understand. What do you mean, man? Oh, okay. From 10 score, from 10 point, your English point, what? Okay. Siri? Siri, not 3. 3 is not, no, 3 is very low. Anyways, what you can do right now, I don't think you can afford, since you're in college, I don't think you can afford to take English class. So what you can do right now, do you have English speaking club? No. Start your own club. Like ሶስት አራት ልጆች ይዘህ እንግሊዝኛ ፕራክቲስ የምታደርጉበትን ክለብ ፕራክቲስ በማድረግ ምናልባት እኛም ቪዲዮዎች በማየት አንድ ቪዲዮ በዛ ዙሪያ ዲስከስ ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ መሰለህ ስለ ጓደኝነት የሚያወራ አለ ስለ ቤተሰብ የሚያወራ አለ ስለ ወንጀል የሚያወራ አለ እዚህ ጋር የሚተኙ ቶፒኮች ነው የሚያወራ እነሱን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ አንድ ቶፒክ ላይ ስለ ቤተሰብ ነው ዛሬ የምናወራው ብላችሁ እዛው ጋር የተማራችሁትን ኤክስፕሬሽን ፕራክቲስ ያደረጋችሁ የምታወሩበት ነገር ቢሆን አሪፍ ነው ትንሽ ነቃ ማለት መቻል አለባችሁ ነው ችግር ካለ ያን ችግር ለመፈለግ ምንድነው መፍትሄው ብላችሁ ማሰብ እናንተ ኃላፊነት ነው ሶስት አራት ልጆች ይዘክ እቺን ቪዲዮ ነው ያለን ከዛ በኋላ እናወራባታለን ያላችሁ በቀጥሉ በጣም ሩቅ ትሄዳለህ አሁን ባለህበት የትምህርት ደረጃ ከእንግሊዝኛ ከዚህ በጣም የተሻለ መሆን መቻል ነበረበት በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ኦኬ አሁን ብዙዎቻችን በጣም ችግር የሆነብን ምን እንደሆነ ታውቃለህ የሆነ ሰዎች እርስ በርሳችን ጀጅ የመደራረግ ነገር ነው እንጂ ለመማማር ዝግጁ አይደለም ብዙ ሰው ሲቀጥል ደግሞ ብዙዎቻችን ስንማር እንኳን ከታች ክላስ አንተም ተምረበት ይሆናል እና ኤክሰርሳይዝ ብሎ ስሩ ነው እየተባልን የተማርነው ብዙዎቻችን እና ጀስት እንግሊዘኛ እንድንደፋፈር አስተማሪዎቻችን እንኳን አላስተማሩ ነው እና ገጠር ላይ ምናምን ስለሆነ የተማርነው ብዙዎቻችን በዛ ምክንያት የሚጽፉትን ነገር ምናምን እናነበዋለን እንረዳዋለን ግን መናገር አልቻልንም እሱ አሁን የነገርከኝ ችግሩ ነው እሱን ተውና መፍትሄው ምንድነው ነው ጥያቄው ችግሩን እኮ በዘረዝረው ምንም ዋጋ የለውም መፍትሄው ምንድነው ገንዘብ ቢኖርህ ብትማር ነበረ ገንዘብ ደግሞ ከሌለህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ጋር ቁጭ ያሉ ነገሮች ሶስት ነገር እኮ አንድ ቪዲዮ ታይና ይኸውልህ ማራኪ እንግሊሽ ከተገባና ከፍሬሽ ስታርት ጀምራለህ አቋራጭ የሚላል አንድ ቪዲዮ ለሶስት ልጆች ነው የሚያስፈልጉ ሶስት ሰዎች ትልካለህ በሚቀጥለው ቀን ቁጭ ትሆና አንድ ሰዓት ወይ 30 ደቂቃ በዛ ዙሪያ ፕራክቲስ ማድረግ ማውራት ምናምን ነው እሱ ነው ወደፊት የሚወስድ እንጂ በተለይ አሁን ጊዜው በጣም እንደምታውቀው ነው በአንተ እድሜ ያሉ ሰዎች እና ድሉ ያላቸው ራሳቸውን የሚያጋልጡ ሰዎች በጣም እሳት ናቸው ሰው ከነሱ ጋር ኮምፒውተር አድርገህ ምንም ነገር መስራት ነው የማትችለው ቶርሊ ማለት ነው ሰው ነገሮችን ወደ ረጅም ማምጣት ይኖራል የምታውቀው ወይ ሪኮመንድ ታደርገኝ ነገር አለ ለጊዜው ከነሱ ጋር እንደዚህ ፕራክቲስ አድርገና ከዛ በኋላ ስራ ስትይዝ እኛ ጋር ትመጣለህ ችግር የለውም ለጊዜው ከጓደኞቼ ጋር ከሳክታች ስራ በቃ ባለህ ነገር መንቀሳቀስ መቻል አለበት አስወራም ትያለኝ ኦኬ አይዞን ችግሩን አትዘውዝር መፍትሄው ምንድነው የሚለው ነገር አስብ እንጂ ችግሩን ከቆጠርክ ምንም የሚያመጣል ነገር የለውም መፍትሄው ስትል ነው አንድ እርምጃ ወደፊት መራመድ የምትችለው ኦኬ እሺ አይዞን አይጋችሁ ስለመጣ ይሄ ራሱ ልዩ ያደርጋል ካሉ ሰዎች በሙሉ ቆይ እንደምንም ላልኝ ልሞክር ብለህ መምጣት ራሱ አንድ ነገር ያስኬድሃል ኦኬ you're awesome bro we love you we appreciate you መተዋባ እናርግለትና ከዛ በኋላ እንጨርስ ከሱ ጋር guys let's go is there anything else you want to say at the end go guys tap it give him the flowers and also tap it up is there anything you want to say no all right so start with your friend please for yourself okay
Stop. Like I told you what to do. Just follow that, and you'll get there. You see, everybody supports, and I appreciate you. You got By the way, 120 thank you, followers. Abi, for I giving got you, this man. opportunity. I got you. I got you, man. I got you. My only intention is to help you. Okay. Okay. All right. Take care of yourself, bro. Bye. Thank you, man. Nice.